Assalamu alaikum. In this video I will discuss about aortic regurgitation এবং এই ভিডিওটি দেখলে আপনি aortic regurgitation সম্পর্কে একটা বেসিক ধারণা পাবেন। সো aortic regurgitation এ মূলত ventricular diastole blood flow reverse ডিরেকশনে যায় from aorta to left ventricle যেহেতু হার্টের aortic valve লিকিং রয়েছে। So as a consequence, the cardiac muscle is forced to work harder than normal. Pathophysiology of aortic regurgitation যেহেতু aortic regurgitation-এ ডায়াস্টলের সময় aortic valve-এর কাস্পগুলো ঠিকমতো কোঅ্যাপটেশন হতে পারে না, এজন্য লেফট ভেন্ট্রিকলে ব্লাড ভলিউম বাড়তে থাকে এবং লেফট ভেন্ট্রিকলটি ডাইলেট হতে থাকে এবং এই রিগার্জিটেন্ট জেট অফ ব্লাডের জন্য আমরা হাই পিচড ডিক্রিসেন্ডো মারমারটি ডায়াস্টলি এর শুরুতে পাই, অ্যান্ড দ্যাট ইজ আর্লি ডায়াস্টলিক মারমার। এবং একই সাথে টোটাল স্ট্রোক ভলিউম বাড়ে, যার কারণে লার্জ ভলিউম পালস হয় উইথ এ শার্প আপস্ট্রোক, অ্যান্ড অ্যাগেইন এটা কলাপস করে হোয়েন আর্টেরিয়াল প্রেশার ফলস র্যাপিডলি ইন লেট সিস্টোলি অ্যান্ড ডায়াস্টলি। এবং ঠিক এই জন্যেই পালস প্রেশার ওয়াইড হবে, যেখানে ইনক্রিজড সিস্টোলিক কম্পোনেন্ট এবং ডিক্রিজড ডায়াস্টোলিক কম্পোনেন্ট থাকবে, অ্যান্ড আলটিমেটলি ডিক্রিজড কার্ডিয়াক আউটপুট হয়ে হার্ট ফেলিওর ডেভেলপ করবে। নাও এআর এর ক্ষেত্রে টপ টিপস হলো মারমার যত শর্ট হবে ভালভের লেশন ঠিক ততটাই সিভিয়ার হবে। এই ফিগারে দেখতে পাচ্ছেন ডিসপ্লেসড অ্যাপেক্স বিট ভলিউম ওভারলোডের জন্য, দ্যাট ইজ থার্স্টিং ইন ক্যারেক্টার হবে, অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ ওয়াইড পালস প্রেশার থাকবে, অ্যান্ড দেয়ার ইজ লার্জ ভলিউম শার্প আপস্ট্রোক অ্যান্ড কলাপসিং পালস। দিস ইজ ট্রেডিশনালি কল্ড এ ওয়াটার হ্যামার পালস, and there is a high pitched decrescendo early diastolic murmur representing regurgitant jet of blood which may be heard across the chest area extending from the aortic area to the lower left sternal edge, and it is louder in expiration with the patient sitting forward. And there may be an Austin Flint murmur, a mid diastolic murmur arising at the anterior mitral valve leaflet as jets of blood from the aortic root and left atrium collide in severe aortic regurgitation. So symptom এর ক্ষেত্রে the usual symptom is breathlessness as the degree of regurgitation becomes moderate. Chest pain is not uncommon. Patients may go on to experience other symptoms of heart failure as the condition progresses, like dyspnea on exertion, orthopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, palpitations, angina pectoris, cyanosis. And it is not uncommon for a aortic regurgitation to be asymptomatic even in the presence of quite severe regurgitation. Now some common signs like collapsing pulse, wide pulse pressure, cardiac dilatation, early diastolic murmur, and Corrigan's pulse, that is dancing carotid. এবং কিছু আনকমন সাইন রয়েছে, তার মধ্যে ডি মসেট সাইন, দ্যাট ইজ ববিং অর্থাৎ টু অ্যান্ড ফ্রো মুভমেন্ট অফ দি হেড উইথ ইচ পালস, অ্যান্ড ডোরোজিয়ার সাইন, দ্যাট মারমার হার্ড ওভার ফিমোরাল আর্টারিস, অ্যান্ড কোয়েনকিস সাইন, দ্যাট ইজ ভিজিবল পালসিং অফ দি ক্যাপিলারি ফিলিং অফ দি nail bed. Now signs of severe aortic regurgitation, then you will get wide pulse pressure and definitely soft second heart sound, short early diastolic murmur অর্থাৎ earlier equalization of aortic and ventricular pressure, and third heart sound in case of left ventricular failure, Austin Flint murmur, and heel sign. এখানে popliteal cuff exceeding brachial cuff systolic pressure by more than or equal 20 mm mercury. If 20 to 39, then it will be mild, 40 to 59 moderate, and more than or equal 60 it will be severe. Now confirm the diagnosis. Listen with patient sitting forward and in expiration to accentuate the murmur. The differential diagnosis includes pulmonary regurgitation, and which is a similar murmur but loudest at the pulmonary area and louder in inspiration.
And what to do next? Consider causes. Causes include infective endocarditis, prosthetic valve, paravalvular leak, acute or chronic, rheumatic heart disease, ankylosing spondylitis, that is kyphosis. এখানে অবশ্য কোয়েশ্চেন মার্ক পোস্টার পাবেন। And Marfan syndrome, the tall long extremities with arm span more than height, and arachnodactyly with high arched palate, and rheumatoid arthritis, you will get rheumatoid hands, and syphilitic aortitis, that is rare. And what might the ECG show in aortic regurgitation? That is left ventricular stain is common, and chest X-ray might show in aortic regurgitation, that is left ventricular enlargement and prominent aorta. And what treatments may be considered for aortic regurgitation? That surgery is the definitive treatment to halt volume overload. The aim is to replace the valve before significant left ventricular dysfunction occurs. The criteria for considering surgery being symptom থাকবে পেশেন্টের লেফট ভেন্ট্রিকুলার ইজেকশন ফ্র্যাকশন লেস দেন 50% হবে, and left ventricular end systolic dimension more than 50 millimeter, or left ventricular end diastolic dimension হবে more than 70 millimeter. Alright, that's it, and thank you so much for watching this video, and please share this video if you liked it. And if you have any question for me, let me know in the comments below.